মাচ টেস্টি ফুড। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা কেক আইসিং ক্রিম। এত ইজি, এটার জন্য কোনো বাটার, কোনো ক্রিম, হুইপ ক্রিম কিছু প্রয়োজন নেই। এত সহজে তৈরি হয়েছে এই আইসিং ক্রিম। চলুন দেখে নিই কীভাবে বানাচ্ছি। এর জন্য নিয়েছি আমি ডিমের দুটো সাদা অংশটা নিয়ে নিয়েছি। এবার এটা ব্লেন্ডারের সাহায্যে ব্লেন্ড করছি। খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এটা হ্যান্ড হুইস্ক ইউজ করতে পারেন, কিন্তু ওতে খুব টাইম লাগবে। বিট করতে করতে অনেকটা ফ্লাফি হয়ে গেছে এগ হোয়াইটটা। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সুগার পাউডার। এখানে আমি হাফ কাপ সুগার পাউডার পুরোটা একটু একটু করে মিক্স করতে করতে বিট করতে থাকবো। কন্টিনিউ ভালো করে বিট করতে হবে। দেখুন কতটা ফ্লাফি ক্রিমি হয়ে গেছে অলরেডি। দিয়ে দিচ্ছি চিনি পাউডারটা, ভালো করে বিট করে নেব। দেখুন বিট করার পর ক্রিমটা অলরেডি অনেকটা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি ফ্লেভারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি ভ্যানিলা এসেন্স। আপনারা যে কোনো কিছু ফ্লেভার দিতে পারেন। কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখুন এটা স্টিক পুরো হয়ে গেছে। এটা পাত্রটা আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি, তারপর ক্রিমটা যেরকম কি সেরকম আছে, মানে এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে গেল কত সহজে কেক আইসিং ক্রিম। দেখুন খুব কম খরচায়, খুব কম টাইপে তৈরি হয়ে গেল এত সুন্দর একটা ক্রিম। আমি এই ক্রিম দিয়ে একটা কেকের ভিডিও ছেড়েছি, আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে চেক করে নিতে পারেন। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্টে জানাবেন। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।